హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఐకియా షాపింగ్కి వెళ్తున్నాం. నాతో పాటు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తా. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గో స్టార్ట్. చూడండి, ఐకియా బోర్డు కనిపిస్తుంది మనకు. ఐకియా హోమ్ ఫర్నిషింగ్స్. ఈ గేట్ లోపలికి మెయిన్ గేట్ వెళ్తే ఇది ఎంట్రన్స్. ఐకియా హోమ్ ఫర్నిషింగ్స్. సెక్యూరిటీ దాటుకో ముందరికి వెళ్తే వెల్కమ్ వెల్కమ్. ఇక్కడ నుంచి మనకి లోపలికి వెళ్తాం. చూడండి ఎంత బాగుందో ఇక్కడ. స్లోలీ లోపలికి వెళ్తున్నాం. చూడండి ఎంత బాగా వెళ్తుందో. ఇట్స్ ఓపెన్. ఇప్పుడు మనం ఐకియా లోపలికి ఎంట్రీ అయిపోయినాము. ఇది ఎక్సలేటర్ నుంచి పైనకి వెళ్తాం. మనం పైనకి వచ్చేసినాం, ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసినాం. ఇక్కడ మొత్తం లివింగ్ రూమ్స్. స్పెషల్లీ మనం ఇంట్లో రూమ్స్ ఎట్లా అలంకరించుకుంటాము, ఏ వస్తువులు ఎట్లా ఏ విధంగా అమర్చుకుంటాము అనేది మనం ఇక్కడ మనకు షాంపిల్స్ రూమ్ కనిపిస్తున్నాయి. పెయింటింగ్స్, వాల్ ప్యాక్స్, పెయింటింగ్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇది లైట్ స్టడీ టేబుల్. ఇలా ఈ విధంగా రూమ్స్, డోర్ కర్టన్స్, ఒక ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఒక ఇంట్లో ఏ వస్తువులు ఉండాలి, ఏ వస్తువులను ఏ విధంగా అమర్చుకోవాలనేది మన ఈ మోడల్ లివింగ్ రూమ్లో మనం చూడొచ్చు. చూడండి, మనలాగే చాలా మంది వచ్చిండ్రు కొనడానికి. చూడండి, చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి. ఇది డైనింగ్ టేబుల్, డైనింగ్ ప్లేట్స్, గ్లాసెస్, ఎక్సెట్రా. చూడండి, ఇది మనం కిచెన్లోకి వచ్చేసినాం. కిచెన్ స్టవ్, అల్మారా, బాక్సెస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, ఇది ఒక మోడల్ అన్నట్టు, లివింగ్ రూమ్ మోడల్. అది మనం లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే ఈ మోడల్ కావాల్సిన వస్తువులన్నీ, ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ మనం లోపల కొనవచ్చు. దానికోసమే ఇక్కడ మోడల్స్ మనం చూపిస్తున్నాడండి. సోఫాస్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెండ్స్. సెల్ఫ్స్, బుక్స్, పెయింటింగ్స్, వాల్ పెయింటింగ్స్, చైర్స్, డైనింగ్ టేబుల్స్, ఇవన్నీ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో అసలు. వెరీ నైస్. లైట్స్ చూడండి ఎంత బ్రైట్నెస్ ఉన్నాయో. ఇది ఒక లివింగ్ రూము. ఇది ఒక మోడల్ హౌస్, ఇది ఒక మోడల్ రూము. డోర్ కర్టన్స్, మిర్రర్, సోఫాస్, కలర్ మ్యాచింగ్ పిల్లోస్ అండ్ బెడ్స్. ఈ రేట్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇదంతా కూడా సోఫా సెక్షన్. చూడండి సోఫాస్ ఎంత బాగున్నాయో అసలు. రకరకాలు డిజైన్ మ్యాచింగ్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి స్టూల్స్, టేబుల్స్, రీడింగ్ టేబుల్స్. చూడండి, ఇదంతా కూడా టేబుల్స్, చైర్ సెక్షన్. దీని వర్క్ స్పేస్ అని కూడా అంటారు కదా. స్టడీ చైర్స్, చిల్డ్రన్స్ చైర్స్. చూడండి, వందల రకాల చైర్లు అసలు చాలా బాగున్నాయండి. మీరు కూడా వస్తే ట్రై చేయండి. డైరెక్ట్గా వచ్చేసినట్లయితే మనకి ఏం అర్థం కావు. చూడండి ఎన్ని రకాల చైర్స్ ఉన్నాయో. ఐరన్ చైర్స్ అండ్ వుడెన్ చైర్స్. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా టేబుల్స్. టేబుల్స్
లెట్స్ టు వర్క్ బిజినెస్ ఫర్ హియర్ వర్క్ స్పేస్. ఇది చైర్స్ చూడండి, కొత్తగా ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ చైర్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి ఆఫీస్లోకి. టేబుల్స్ అండ్ చైర్స్. ఈ చైర్కి అయితే వచ్చేసి 5,990 రూపాయలంట. చూడండి చైరు ఎంత బాగుందో. ఈ టేబుల్ సెట్ ఇది. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే చాలా చైర్స్ టేబుల్స్ మనం చూడొచ్చు. చూడండి ఎన్ని ఎన్ని డిజైన్లో చైర్స్ ఉన్నాయో. మామూలుగా మనం వస్తు ప్రపంచం ఉంటాం కదా, ఇదేమో అన్ని రకాల చైర్స్ ఉన్నాయండి ఐకేలా. చూడండి సరే, నెక్స్ట్ ఇవి ల్యాప్టాప్ పిల్లోస్ అండి. ఇవి ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు మనం పిల్లోస్ని. చూడండి అసలు ఈ ఐకేకి వస్తే అన్ని రకాల వస్తువులు మనం దొరుకుతాయని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మనకు కావాల్సిన అన్ని కూడా హోమ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్ మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. కిచెన్ చూడండి, సింక్ అండ్ స్టవ్, ప్రతి ఒక్కటి చాలా రకాలు, వివిధ రకాలు ఉన్నాయి. చూడండి ఇదంతా కిచెన్లో ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి, ఏమేమో చూడండి. బాక్సెస్, అల్మారాస్, చూడండి ఫ్రిడ్జ్. ఇది కిచెన్ మోడల్ రూమ్. ఇది కిచెన్ మోడల్. టేబుల్ స్టాండ్స్. చూడండి స్టవ్ ఎంత బాగుందో అసలు. ఇట్స్ వెరీ నైస్ స్టవ్. ఈ సెట్ ఇస్తారు అన్నట్టు. ఇది ఒక రూమ్లో ఉన్న సెట్ ఇస్తారు. తర్వాత సపరేట్ పార్ట్స్ కూడా ఇస్తారు. వచ్చేసి సింక్స్ అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్పూన్స్, కిచెన్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ మనం ఇంట్లో కిచెన్లో వాడుకోవడానికి సింకులు, ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయండి. మనకు ప్రతి ఒక్క వస్తువు దొరుకుతుందండి ఐకేలో. మనం ఒకటి కొనాలని అనుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఒకరికంటే ఎక్కువగా ఉంటాం. కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ మనము బెడ్ సెక్షన్స్లోకి వెళ్తాం. కార్డ్స్ అండ్ బెడ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. చాలా బాగున్నాయి అసలు. చూడండి ఎంత బాగుంది అసలు బెడ్. నెట్ రేట్ కూడా బాగానే ఉందండి. రేట్ కూడా చాలా బాగుంది. కానీ బెడ్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయండి అసలు. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. హోమ్ డెలివరీ ఉంది. అండ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ కూడా అలో చేస్తారు. మనం ఆన్లైన్లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది. చూడండి అసలు బెడ్ ఎంత బాగుందో. కాట్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. ఇంకా సింగిల్ బెడ్ ఇది 3,400 సింగిల్ బెడ్. ఇది చాలా మెత్తగా ఉంది అసలు. తర్వాత ఇవి హ్యాంగర్స్.
షర్ట్స్ అండ్ జాకెట్స్ హ్యాంగర్. ఫర్ 10 pieces. ఎంత రేట్ ఇవి? ఇవి కూడా హ్యాంగర్సే, 99 ఫర్ 10 pieces. నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్స్కి వచ్చేసి చిల్డ్రన్స్ కార్డ్స్. ఇక్కడ నుంచి అన్ని చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి. పెయింటింగ్స్, చిల్డ్రన్స్ రూమ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడండి. చిల్డ్రన్ బెడ్ అండ్ కాటు 8000. పెయింటింగ్స్ చిల్డ్రన్స్ రూమ్లో. యాక్చువల్గా ఇది ఒక విహార యాత్రలాగా అనిపిస్తుంది, ఒక షాపింగ్ మాల్ లాగా అనిపించట్లేదు నాకైతే. పిల్లలకు సంబంధించిన చైర్స్, స్టూల్స్, టేబుల్స్, చిన్న చిన్న టేబుల్, పిల్లలకు ఇష్టమైనటువంటి చిన్న చిన్న టేబుల్స్, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి. చాలా పెద్దగా ఉంది అసలు IKEA. ఈ టబ్బులు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో టబ్బులు అసలు. వావ్, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి టబ్బులు ఇవి. ఇవి వచ్చేసి లంచ్ బాక్స్ అండి, 119 రూపాయలంట, 119 రూపీస్ లంచ్ బాక్సెస్. చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి చూడండి. క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగున్నాయి, స్టిఫ్గా ఉన్నాయి. IKEA అంటే నెంబర్ 1 క్వాలిటీ అండి, దానిలో ఎట్లాంటి సందేహం లేదు. ఇదంతా వచ్చేసి ఫుడ్ కోర్ట్, రెస్టారెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి చాలా తక్కువ ఉన్నారు. చూడండి చాలా పెద్ద, వన్ టైం 4000 మెంబర్స్ కూర్చొని తినొచ్చు అంట ఈ ఫుడ్ కోర్ట్లో. చాలా పెద్దగా ఉంది రెస్టారెంట్. ఇంకా ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్, పిల్లోస్. మనం కిందికి వచ్చేసినామండి. ఇప్పుడు కింద మొత్తం కిచెన్కి సంబంధించినవి టూల్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్నవి కిచెన్ సెక్షన్ అండి. ఇవన్నీ చూడండి. ఒకసారి ఈ గ్లాస్ ట్రేస్ ఎంత రేట్ ఇవి? 500 రూపీస్ ట్రేస్, గ్లాస్ ట్రేస్. ఈ అన్ని కిచెన్ వస్తువులు అండి ఇవన్నీ. వందలు వేల రకాలు ఉన్నాయి. ఈ శానిటైజరు యూజింగ్ కోసం చూడండి. మొత్తం అందరు కూడా కిచెన్లోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ప్రజెంట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి జనాలు చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ఇవి వచ్చేసి లంచ్ బాక్స్ ప్లాస్టిక్వి. చూడండి, క్వాలిటీ మాత్రం నెంబర్ 1 క్వాలిటీ అండి, చాలా బాగున్నాయి. చీప్ అండ్ బెస్ట్, 19 రూపీసే. నేను ఇప్పుడు మీకు బెస్ట్ 20 ఐటమ్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. లంచ్ బాక్సెస్, లంచ్ బ్యాగ్స్, వాటర్ బాటిల్సే అసలు ఎన్ని రకాలు ఉంటాయని ఇక్కడ చూస్తున్నామండి. అసలు చాలా మోడల్స్, చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. నాకైతే విహారయాత్రకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అసలు. గ్లాసెస్, టీ కప్స్. నెక్స్ట్ మనము చూడండి డోర్ కాటన్స్. ఇవి చాలా బాగున్నాయి డోర్ కాటన్స్ కూడా, డిఫరెంట్ టైప్స్లో, డిఫరెంట్ సైజులో.
యా చాలా పెద్ద డోర్ కటన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనం పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ సెంటర్లలో, సినిమా థియేటర్లలో చూసేటువంటి ఎంత పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి. అది మొత్తం డోర్ కటన్స్. ఇవి బాత్ టవల్స్. యా మనకు స్వాగతం డోర్ మ్యాట్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అసలు. స్వాగతం సుస్వాగతం. యా నెక్స్ట్ వచ్చి లైట్స్ అండి, బల్బ్స్. ఈవెన్ బల్బ్స్ కూడా వందల రకాలు ఉన్నాయండి. చాలా చాలా బాగున్నాయి అసలు. ఎంత బయట ఉందో అసలు. చూడండి మనం ఎన్నో రకాల లైట్స్ చూసాం. ఇవి టబ్స్ అండి, చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి టబ్స్. ఇవి అవి ఎట్లా యూజ్ చేస్తారో నాకు కూడా తెలియదండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్ క్లాక్స్. వాల్స్ చాలా బాగున్నాయి అసలు. క్లాక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ మోడల్స్. చూడండి మన ఇంటికి కావాల్సిన ఏ వస్తువైనా ఐక్యలు దొరుకుతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిర్రర్స్. డిఫరెంట్ షేప్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. చూడండి చాలా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయండి మిర్రర్స్. ఇదొక అద్దాల మేడలోకి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అన్ని అద్దాలే ఉన్నాయి, మిర్రర్స్. వందల రకాల అద్దాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అండి. ఇవి ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ కానీ చూడడానికి మాత్రం చాలా న్యాచురల్గా ఉన్నాయి. చూడండి ఏది కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అన్నట్టుగా ఉండదు, అన్నీ కూడా న్యాచురల్గానే కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్. చూడండి ఫ్లవర్స్ ఎంత బాగున్నాయి అసలు. ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెక్అవుట్. ఇక్కడ బిల్ పే చేసేసి బయటకు వచ్చేయడమే. చూడండి కొనుక్కున్న వాళ్ళందరూ కూడా బిల్ పే చేస్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న ఫుడ్ కోర్ట్ ఉందండి. ఐస్ క్రీమ్, పిజ్జా, బర్గర్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా.